I am kind of shocked lah because Tamrin Gafar is known to my father lah. I'm not sure whether this is exactly what he wrote. Tetapi I'm not sure also whether he also followed Anwar's case lah. Right from the start of Sodomy 1, where Anwar was alleged to have sodomized Azizan, lepas tu Sukman Darmawan, how everything was set in motion by Mahathir at that time, the police, semua lah. You look at all the circumstance on how they went after Anwar Ibrahim, purely based on testimony. There's no evidence that Anwar's penis penetrated Azizan. Even the apartment yang dia kata tempat yang buat tu pun tak wujud lagi pun. Tilam lah, tarik tilam, ada bekas simen lah konon, macam-macam benda. And even the circumstance in which they arrested Anwar, dengan 16 balaklabas komando masuk rumah Anwar like he's some terrorist, bawa dia, strip him naked, and we all see what happened dalam the prison. The hatred towards him, Raimno pukul mata dia sampai dia hampir mati. So it's not about sodomy. Sodomy banyak orang buat pun, tapi set him up for sodomy. Kalau ada corruption cases, they would have gone for him for corruption. Now when he was DPM, he knows, of course he's also near to the grapevine lah kan. Dia pun dengar juga. Dia buat apa dia boleh to try to keep things at bay lah. Yang tu pun dia record, they nail him first on corruption. Tapi on the sodomy one dia tak kena tau. Dia tak salah on sodomy one. Dia lepas. Dia kena pasal corruption. So he went to jail for corruption for 6 years to cover up a sodomy which he was not convicted for. Nampak tak how they set him out? So dengan polis, hand in glove, mahkamah, and Augustine Paul, lupa, irrelevant. Whatever was highlighted, semua irrelevant. Tak tahulah orang ada memory ke tak kan. Semua pergi pada judges semua. And at the end of the day, you can't prove beyond reasonable doubt that that man inserted anus into that Azizan. And kalau orang tu tak willing, he would struggle. How do you struggle to put your penis into a man's anus when the man is younger than you, fitter than you, and you ada sakit belakang? Macam in the case of Saiful, you paksa, lepas tu dia report. Kenapa semua mangsa-mangsa, so-called mangsa-mangsa Anwar, dia tak set up pakai CCTV camera ke, or some police menghendak ke, ambush, tangkap Anwar red-handed, because he was obviously a celebrity lah masa tu kan. Dia kan DPM at that point of time. So from that point of time, lepas tu dia jadi opposition leader. Jadi he has been a high profile politician yang banyak orang nak jatuhkan. Why tak boleh set him up? Why tak boleh ambush dia and catch him red-handed? Tak, pergi situ. Lepas tu ada pula cerita, ingat dia dengan pelacur Cina, ada gambar black and white semua, ada jam, ada 3 Datuk K lah semua, all those kind of things. Tak pernah sekali pun Anwar kena ambush. Dia tak boleh ambush dah, because if you do that, there will not be any sympathizers. Siapa nak sokong? Tapi kalau you nak enact fitnah, tak boleh lah ambush apa macam nak dapat? How do you gonna get that? Jadi you buat everything circumstantial. So that's sodomy one sampai ke judges yang ke 5 judges tu. Jadi orang kata tu punya banyak judges. People want to draw now parallel make comparison with Najib punya case. Tapi tengok masa dulu siapa Chief Justice. So at the end of the day, kalau tak mau face the fact, the peristiwa hitam zaman Mahathir, who even remove Tun Saleh Abbas, Chief Justice pun boleh manipulated by the Prime Minister masa tu. So therefore, the foremost judge at that point of time, manusia was just Mahathir. Mahathir is also technically speaking the
pendakwa raya, is also the Chief Justice, and he did whatever he did to Anwar. And the whole system of justice was perverted, and Anwar was convicted against every precepts of law. And kita fikir, okay, tak apalah, Anwar dah masuk jail dah keluar dah diampunkan, settle. No, the desecration tu kita main judicial system is permanent. Jadi sekarang ni, bila benda tu masuk rekod, Agung ampun macam mana pun, it doesn't matter, because as far as on records, Anwar dah pernah convicted. So therefore, kalau orang kata dia peliwat, dia tak boleh sue, because people will just use the court punya finding and produce kat court balik, kata court use ni, kata dia peliwat dulu. So when I say peliwat, how can I be sued for defamation? Nampak tak? So because of that, anybody can call Anwar peliwat now, whether he is innocent or he is not, because the court dah pernah sabit dia punya kesalahan, whether he served the full term atau he is pardoned, he is deemed to have been peliwat. Sama macam Najib juga, no matter what, he will be called a kleptocrat forever, because court dah convict dia dah, no matter how he claim innocent, or maybe in some fluke punya circumstance he's actually innocent. I don't know, tapi ya, I tahu court sabit kesalahan lah, and I memang percaya Najib is a perompak, but I don't for a minute believe Anwar is a peliwat. Lepas tu, after that, second sodomy tu pula, Saiful pula, muda punya budak duduk dengan dia. Lepas tu dah rogol dia ke dah 7 kali. Saiful dah tak larat, boleh tak berak 3 hari. Lepas tu boleh pergi kerja pula dengan Anwar lagi, attend meeting lagi. Sambil tu jumpa Inspektor Rodwan, jumpa Najib. Lepas tu ada dapat scholarship, ada cerita 5 million somewhere. Macam-macam punya senario. And tak berak 3 hari. Betul, pergi kat doktor check, there's no evidence of penetration. Lepas tu pergi satu doktor, baru ada balik. Chemist, Inspektor Jude Pereira, ambil sampel dia pula. Lepas tu bawa pergi kat toilet, buka, kena tempered. Lepas tu dia punya prosecution witness masuk, rehearse, tengok paper, kena tangkap. All the circumstance, how they rush the DNA punya bill just for Anwar. Push the DNA bill, pakai two-thirds majority, push the DNA bill supaya boleh pakai DNA punya benda tu. At the end of the day, pasal sample from jubur Anwar, from jubur Saiful ada DNA Anwar. DNA can come from anywhere, from rambut, from kulit, from anything. But they arrested him and strip him naked and ambil daripada dia sample. Why must you do that? Why can't you, those evidence you ambil, and what can you prove beyond reasonable doubt that you tak ambil dia punya DNA, dia punya kulit punya serpihan ke, rambut dia ke, apa ke, whatever ke, and you bubuh dalam sampel whatever you tukar from Saiful punya jubur? Boleh? You can't. So at the end of the day, kalau you go based on law, kalau judges were not corrupt and the prosecution was not tainted, Anwar takkan boleh masuk jail. Tapi the fact that the whole thing can happen, and I followed very closely the case, the fact that it can happen, it simply means that the minute the powers that be control the courts, control the AG, putih boleh jadi hitam, hitam boleh jadi putih. That is a stark reminder and scary. That was when I started being involved in politics. After that Lingam punya case tu, looks like me, sound like me, but not me. That woke me up, and that was when I started looking into politics. Because dulu it was just a myth that people can control the judges. But when Lingam is a consultant to decide who gets appointed where, that becomes testimony of that myth. It came to life. Jadi nampak tak whatever happened? And sekarang ni, you tengok sekarang ni, okay, tooth and nail, people want to remove Anwar lah. Dah try macam-macam. So lah ni,
sedakah negara ini dipimpin kaki liwat? Sabtu 30/9, 1 hingga 26 poin dia. Sebulan lepas, pada 31 Ogos, dia tanya semua. So dia tanya, kali itu dia tertumpu pada sedakah negara dipimpin kaki liwat. So Lani you kata liwat dan sodomi sebagaimana menjadi kegemaran PMX sejak di Maktab Melayu dulu. Okay, you boleh kata lah. That's what you say. Has he ever been caught and punished, disciplinary punishment for sodomi? Ada. Kalau dia betul-betul sodomi, kenapa lepas Maktab Melayu dia kahwin Azizah, anak ramai, ada cucu? It doesn't make sense. It doesn't make sense. Tak fit. And Anwar tak lembek semacam. Tak sama macam the rest. Nampak? Macam Azmin ke? Tak. Okey, itu berbagai usaha untuk mengubati penyakit liwat ini, tapi tidak berjaya. Ia seperti juga penyakit pathological liar dan kakitokrasi. Nampak? You masuk tu pathological liar, it's political. Nampak? Why you nak masuk the bolded punya font? Sama macam penyakit tu. There are many other penyakit yang tak boleh diubati. Kusta pun tak boleh. Why you masuk benda tu? So maknanya this is about again trying to politically assassinate Anwar Ibrahim. Nombor 4, cara the wording pun dah nampak dah. So tak boleh ubati. Now, show me evidence that you try to ubati. Apa cara dia? Did Anwar's parents or family send Anwar for rehab or something about liwat? Ada? Tak pernah. Sampai ke hari ni Anwar tak mengaku dia peliwat. Okay, so lepas tu apa ni? Masih ingatkan lagi Sukma Dermawan, Azizah, Saku Bahari Ramagi? Of course kita ingat. Semua ni dipasang. So adik-adik, bapa Saiful pun dah minta maaf anak-anak digunakan. Lani sebab Saiful tak berpising lagi dah. Lani Anwar dah jadi PM. Kenapa dia tak liwat lagi sampai sebelah? Dia PM. Dia kontrol Saifuddin. Dia appoint Saifuddin. Dia kontrol Home Ministry. Home Ministry kontrol polis. Why? Mengapa hingga kini Anwar tidak berani bersumpah menafikan pelibatan seks luar tabi'i dan dalam bahasa mudah telah mengadakan hubungan seks dengan lelaki lain? So he kena bersumpah. Sumpah ni sebab betul. Najib pun bersumpah yang dia tak curi, dia tak buat apa. So does that mean he's not guilty? So Anwar is not that kind of person. Kalau dia betul-betul peliwat, dia tak peduli akhirat and hukum Allah, dia sumpah bila now. Kalau dia jenis peliwat and dia guna kuasa dia and dia sebagai PM dia tutup the fact that dia peliwat, so what? Sumpah and menipu, sumpah tu will make a difference for Anwar, is it? Kalau dia sumpah means dia akan masuk neraka kalau dia tipu, is it? Kalau dia tak sumpah pun, kalau dia buat benda liwat tu, neraka juga dia destinasi dia, most probably. So apa beza sumpah dengan tak sumpah? So because dia bukan jenis yang bersumpah, sumpah atas Quran. Quran is not created for you to bersumpah on. Ini hanya agama orang yang beragama syaitan yang bertopikkan Islam yang decide guna Quran untuk apa ni bersumpah. Kenapa dia tak menafikan? Dia menafikan dia tak boleh guna Quran untuk sumpah. Lepas tu mengapa hingga sekarang beliau tidak menyaman malu Umi Hafidah, Narak Karupan, Rahim Tamicik dan beberapa lain personality? Okay, how to saman? You saman pasal you defame me for liwat. How to saman? Mahkamah dah kata I liwat. Walaupun I kata tak, walaupun kata I'm innocent, tapi all the corrupt judges, all the corrupt punya prosecution under a corrupt punya prime minister already enacted in such a way and it's already written in writing in court punya records that aku peliwat. There's nothing PMX can do to undo it. Tak boleh. Dia cuma wipe off the clean slate supaya dia menjadi MP dan boleh jadi PM. Itu saja. So, you nak sue macam mana? I dengan you so we can call Anwar depan muka dia peliwat. He cannot sue us because there is a court case. Okay, so kita tak boleh sama malu. Masih ingatkan mengapa beliau dipenjarakan lebih 10 tahun lamanya? Yeah, we all know. 6 tahun for corruption. Corruption of what? Guna kuasa untuk tutup investigation pasal dia punya meliwat. Last kali investigation still happen kan when he was arrested. And apa jadi? He was still not convicted kan?
because everything was evident sodomy 1 was a fabrication. Okay, itu tak mau cerita lagi sodomy 2 yang Saiful punya kes, lagilah fabrication. Okay, selama 7 tahun berbicara di mahkamah dan lebih 10 orang peguam mewakili beliau. Akhir mahkamah persekutuan terdiri 5 orang hakim yang diketuai Tun Arifin Zakaria. Semua tu telah memasukkan ketika itu mendapati Anwar telah memasukkan kemaluannya ke dalam dubur Saiful Bahari, mantan pembantunya. Okey, kok mana hakim-hakim semua nampak benda tu masuk? On what basis? So at the end of the day, when ada doktor dah kata tak ada evidence for penetration pun, so therefore this ayat telah memasukkan kemaluannya ke, there is no such finding. Faham? So nampak, kalau Tamrin buat macam ni, then I'm very disappointed lah. You saja nak banyak sangat pahala, is it that you want to donate to Anwar in the form of dosa fitnah. Nombor 10, mengapa tidak mengambil kesempatan menafikan tuduhan Razi Jidin dalam parlimen baru ni yang beliau Anwar adalah seorang peliwat. Now again, for the same reason, Razi Jidin kata pun sama, kalau I kata ke, you kata ke, we can say, Razi Jidin can say, because there's already a court record that Anwar was convicted for meliwat. So therefore that is something that you can say. So apa dia nak go tu? And last time dia senyum, dia takkan layan pun. Yang kena tendang is Razi Jidin. Jadi orang yang nak hater Anwar will use point nombor 10 ni. Kenapa tak ambil kesempatan menafikan tuduh? Nafi apa? Dia dah nafi. Orang panggil dia peliwat pasal marahlah kat dia, pasal dia tak mau tarik balik. Nombor 11, sejak kawan lama, sebagai kawan lama sejak 1983, saya terpanggil. Terpanggil oleh apa? Oleh duit, oleh powers that be, untuk menasihatkan beliau dengan harapan beliau menghentikan kerja-kerja buruk dan jijik ini. So, kerja buruk apa? Who is Anwar sodomizing now? Adakah sampai-sampai mangsa dah komplain secretly pada Tamrin atau kepada Walaung PN yang Anwar tengah, quietly now every weekend ke or after office hours ke, inserting his penis into somebody's anus? Adakah? So untuk menghentikan apa dia? So again, you are trying to push your narrative that Anwar ni is an active homosexual that meliwat while having a wife and anak-anak and cucu-cucu. Okey, nombor 12, tidak heranlah ada ramai penjilat pengampun cukup percaya kata-kata beliau. Hello, kita bukan penjilat, kita bukan pengampu. We see things and we are not Melayu-Melayu yang tercakal. Okey, ya, memang tak ada saksi apapun. Kita tak kata kena ada 4 saksi pun. Islam pun tak kata sebab 4 saksi kena tengok. Islam kata kena 4 saksi that witness. 4 saksi witness, you boleh tahu, boleh witness benda tanpa tengok. You can look at evidence. You can look at evidence, you don't have to look at the act. Faham? Jadi kalau 4 saksi is to ensure independence. That's why 4 saksi. So apakah setiap kali hendak melakukan zina, apatah lagi liwat, kita akan dimaklumkan saksi itu melihat sendiri apa yang dilakukan. Mana tu? You create your own syariah law, is it? No such thing. Zina pun orang tak boleh tengok the act of zina itself baru nak kata zina. Tak ada. There can be evidence. Kalau perempuan tu beranak, DNA test boleh tunjuk anak siapa. So therefore all these kind of things would also can be used to prove a sexual punya act. And yang penting, kalau ikut Islam, 4 orang masih these evidences and corroborate with the evidence corroborate with the charge. Apabila disebut liwat, itu sekali sebagai sodomi yang buat maksud sama. Liwat ialah hubungan seks antara lelaki dan lelaki, masuk ke kemaluan. Dia bagi definition. Ini juga hubungan seks luar tabi'i. So ni dia bagilah dia naratif sodomi daripada Sodom, Allah bencilah apa. You katalah apapun. Kalau tidak bersalah, mengapa Agung mengampunkan beliau? Well, the point is, dah dia masuk penjara, dia dianiaya by the whole corrupt system of justice under corrupt administration at the time. The only way to come out is pengampunan. So therefore, Agung ataupun sama-sama tak boleh keluarkan, dia kata, oh, dia tak bersalah, sebenarnya to reverse the court decision. It cannot be reversed anymore once it goes to federal court.
So the only method that he can come out, just macam Najib, the only method that he can come out kalau betul-betul Najib innocent is pengampunan agung. So therefore, apa punya retorik soalan? Apakah mengapa agung mengampunkan beliau? Agung sendiri kata because it's a travesty of justice. Apakah setelah diampunkan maka segala perbuatan liwat tersebut bersih? Well, firstly, kalau dia tak liwat, there's nothing to dibersihkan. Tapi as far as the court is concerned, court dah convict dia for liwat, and bila agung maafkan dia, it is a clean slate. So doesn't mean tak penting bersih tak bersih, he already can pegang position MP, and today he is the Prime Minister nombor 10. Banyak orang tak puas hati lah, and I think I can guess why lah kan. Okay, kalau tidak pernah bersalah, mengapa minta mahkamah madamkan atau expunge rekod yang dilakukan, tapi permohonan tersebut ditolak? Ini makna rekod jenayah masih dalam mahkamah. So, hello, sekarang ni Anwar boleh buat apa pun, dia nak minta mahkamah buat apa, kan dia Perdana Menteri. So, tapi the point is, mahkamah nak expunge macam mana? What is written in history, Court of Appeal has convicted Anwar of meliwat Saiful Buhari. So therefore, how can court punya records be deleted? Bodoh punya point. Tahu tak? Di sini belum lagi sempat kata yang berlaku di zaman Nabi Lot. Ada Nabi Lot dahulu. Ini tidak mesti berlaku. Lihat saya temu ramah beliau dengan CNN berhubung dengan LGBT. Walaupun undang-undang negara sudah pun mengharamkan segala bentuk kegiatan LGBT, namun perasaan umat Islam tentang isu ini, apakah Anwar tidak peduli perasaan orang Melayu? Kan baik jika haramkan saja segala aktiviti LGBT. Sejak bila Anwar halalkan aktiviti LGBT? What is it yang Anwar support? Anwar dah kata dia tak acknowledge the rights of LGBT, right? Tapi dia kata doesn't mean you can hurt or embarrass or humiliate atau herdik or humiliate orang LGBT. Right? You tak boleh oppress orang LGBT. So, kat mana yang dia menghalalkan aktiviti dia orang? When? Whatever people do in their privacy of their own home is none of the business of the government. Bukan Dr. Mahathir atau MKT atau MKT, tapi perbuatan keji, jijik, meliwat adalah yang menyebabkan beliau terkeluar dari kelompok tersebut. Convenient lah. These are the people who actually conspired against him. Why dia terkeluar? Dia bukan pasal dia meliwat dia terkeluar, bukan. They did a meliwat punya charge on him. They frame him and tuduh dia, fitnah dia meliwat. Why? Pasal dia memang terkeluar berkelompok because he refused to be part of the rasuah punya chain, punya web that they are in. Daim, Mahathir semua, he refused to be there. He fought that. Because of that dia terkeluar. That's why they came after him. Jika didapati bersalah kerana curi RM2 duit masjid, curi wanita dan kotak Milo pun dipenjarakan. Tapi Anwar cuba pertahankan kegiatan LGBT dan sudah pun diharamkan. Bila yang Anwar wish kegiatan LGBT yang Anwar pertahankan? Tolong Abang Ustaz. Ada. Lepas tu saya mencabar Anwar dan pejabat termasuk Din, Poka, Fizi, Fahmi Fazil jika bersih dan berani mendakwa saya di mahkamah berhubung dengan aktiviti liwatnya yang membuktikan kebenaran, bukan bersembunyi belakang polis. Firstly, kalau you nak kata dia peliwat, sama dengan semua orang yang kata dia peliwat, because mahkamah dah ada rekod. Tak payah nak ulang banyak kali dah. Tapi kalau you kata dia defend aktiviti LGBT, you tuduh benda-benda baru yang bukan mahkamah kata, you can be hold up. So jangan sure sangat. You can kena saman. Jadi kalau lepas ni kena saman because of point 20, nombor 20 ni, which I think ada merit for you to kena saman on this. Berhubung dengan aktiviti liwatnya yang membuktikan kebenaran, ini aktiviti liwat. Tapi you kata yang dia defend kegiatan LGBT. This you mengundang saman in mahkamah. Nombor 1, polis patut bebas dan berkhidmat untuk rakyat, bukan melindungi penyayang dan peliwat seperti Anwar. Okey, so polis nak buat apa? Apa yang Anwar buat sekarang ni? Siapa yang Anwar liwat now yang polis tak ambil tindakan? Adakah bangsa lain? So apa yang you suruh polis buat ni? Polis bukan lembu cucuk hidung. Ya, of course.
Polis juga bukan tunggu bahalul dan tolol tu baca whatever tu bulat-bulat percaya benda yang merepek itu ni. Apa ni, hidung boleh diarah ataupun tidak mengikut selera bosnya. Siapa bos polis? Hanya Allah SWT yang menentukan seorang itu naik pangkat atau sebaliknya. Ya, hanya Allah SWT sajalah yang determine whether kita continue to breathe ataupun drop dead. So Tamrin or whoever who wrote this, better think twice before you write this. Because tak kena gaya, Allah boleh menentukan sama ada you even bangun esok pagi atau tidak. Sebagai sahabat lama, nasihat saya bertaubat dan hentikan kerja-kerja yang terkutuk ini, kerana saya juga turut berdosa jika tidak bersuara. Ini jenis geng-geng yang paling takut tak bersuara, tapi tak takut memfitnah. So nak suruh Anwar berhenti apa? What is Anwar doing now? Sejak dia jadi PMX, siapa dia tengah liwat and you nak suruh dia berhenti tu? Specify Ustaz. I nak dengar. Pasal kalau ada, then I pun maybe join you and tell Anwar tu bertaubat dan hentikan lah. Akhir sekali, terserahlah sama ada mahu terus menyokong pemimpin yang pernah dipenjarakan atas salah guna kuasa dan liwat. Firstly, the fact that Anwar is PM, the fact that dia punya approval rating among rakyat is more than 50%, it means that more than 50% masih menyokong pemimpin yang kita semua tahu pernah dipenjarakan atas salah guna kuasa dan liwat. Yes, we know. All of us, every single penyokong Anwar, isteri Anwar, Anwar sendiri tahu yang dia pernah dipenjarakan dan dipenjarakan atas salah guna kuasa dan liwat. The whole world knows that. Let's make no pretense. So memanglah terserah pada rakyat, terserah daripada dulu lagi, daripada sejak zaman Najib, terserah pada rakyat nak sokong siapa ke. And we all know siapa-siapa yang sokong Anwar atau tak sokong Anwar, semua orang tahu yang Anwar pernah disabitkan kesalahan, salah kuasa dan liwat. So therefore nombor 25 punya point is rhetoric. So nombor 26, jangan salahkan ibu mengandung. If you are the type to make this kind of fitnah and whatever is driving you lah, duit ke ataupun fear for arrest for your corrupt practices ke, kalau you are doing this, then there is one ibu yang patut disalahkan mengandung you lah, which is your mother. Your mother kalau mengandung you, memang patut salahkan mak you, salahkan juga bapak you. He should have worn a condom.